be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Hey everyone, Eris Maceda. So for today, I'm going to film a get ready with me video. This is how I get ready whenever I film videos for you guys. So I'm filming my get ready with me when I film videos. So, ayan, I already have my eyebrows done. Inuna ko talaga siya kasi, ewan ko, hindi ko naman dapat i-film to. Kasi naisip ko, diba, maganda rin i-film kung paano ako mag-ayos in the morning. So, I know not in the morning and how I film videos. So, if you guys want to know what is my, like, filming look, please keep watching. And without further ado, let's get started. Ayan, so guys, this would be my semi-permanent background kasi nga, naghahanap pa talaga ako ng way paano mataktakpan yung gulo sa likod ko and, opo, magkaiba po yung cutics ko. Ang gulo sa likod ko and wala pa akong maisip na wig except for buying something na na rack na pwede kong patungan ng backgrounds ko. And ayun, sana pagtyagaan muna po natin itong background. And since highlighted naman ako, kita-kita niyo naman ako, sana magustuhan niyo pa rin itong video na to. So, ayan, ang dami ko na sinabi. So, I'm gonna start with my BB Holic Everyday BB Cream. Nakita niyo na to sa anong video yun? Everyday makeup routine ko. And maglalagay lang ako konti sa... So, I put some dito. Masyado bang hindi natural light? Okay, sorry. Hindi kasi ako makagamit ng natural light kasi itong bahay namin is ayaw namin sa natural light. Ayaw talaga, hindi kami ma-natural light. More on light artificial lighting. Tapos i-blend ko lang gamit tong maliit na kabuki brush. Guys, gusto niyo ba gumawa ako ng video about my brush set? Kasi I do have a lot of brushes that are really, really affordable na kaya nyong bilhin kahit beginner pa lang kayo sa makeup. I am a beginner in makeup and ang dami talagang nandito na sobrang mura lang. So, if you guys want to have a video about that, please click the like button and let's try 5 likes. Magagawa ako ng ganong video. So, my base is done. Ang gagawin ko is, kukunin ko yung Nichido na setting powder ko. Tapos, hindi ko siya i-bake. Ipang-set ko lang siya. I'm gonna use a dome brush. Yun, yung nagsasalita ako sa video. Tapos, mapapansin ko, hindi pala siya naka-film. So, ayan. Sabi ko kanina, excited na ako mag-film ulit para sa inyo, guys. Kasi sobrang tagal ko lang hindi nag-film. Yung mga video na ina-upload ko, usually re-uploaded lang siya from my last video. Nilalagay ko lang doon sa bago kong YouTube account. Tapos, ayun lang yung nangyayari sa akin this past few weeks. Sobrang lungkot ko nga. So, ayan. Meron ako na film kahapon. Tapos ngayon nag-film ulit ako. So, ayan. Ngayong maganda na yung base natin. Ang ginagawa ko is, tapos naman na tayo magkilay. So, ang gagawin ko is, maka-eyeshadow na ako. I'm gonna use my Fashion 21 color set and gagamitin ko tong pang mata ko today. Natural look lang tayo, guys, kasi pang film lang naman. I'm going to use this shade over here for my... Actually, I'm gonna use this for my transition shade. So, I'm gonna get that shade. Yung pinakita ko sa inyo. Tapos, lalagay lang natin all over. Ayun, all over the lid. And hindi na ako magpa-primer. Kasi, usually talaga pag nagpa-film ako, hindi ako nagpa-primer. With the same brush, I'm going to go to that shade. Yung una ko pinakita ito. Just tap off the excess. Tapos, ilalagay ko lang siya sa outer edge ko, tapos papasok lang. So, ayan. So, next, gagamitin ko yung palette. So, tapos na ako dyan. I'm just going to use some highlight dito sa inner corners ko. And I'm going to use, whatever is left on the brush pala, kumari, di ba ginagawa, ilagay nyo dito.
just going to use a medyo pointed na brush. Hanap tayong pointed. Ito, pointed na brush. So, ang gagawin ko is, kukunin ko tong shade na to. Ito yung pangalawang pink. Tapos, ilalagay ko sa inner corner, tsaka sa para lang magka-light yung pinaka-inner ng mata natin. So, dito nagagalaw yung iba. So, tapos na yan sa eyes natin. Mascara na tayo. So, ayan, nakapag-curl na ako ng isang mata. Tapos ngayon, gagamitin ko is this Fashion 21 na mascara. Ito yung red na mascara. Tapos, lalagay lang ito siya sa upper lashes tsaka sa lower lashes. Pag ito palang mascara ang ginagamit nyo, huwag nyo i-wobble yung, para di pa, ayan, kasi gaganon mo, wag, kasi magdidikit-dikit lahat ng lashes. So after that, we are going to go to our face. Ang gagamitin ko is the Bahama 3-in-1 and mascara, blush, bronzer and highlight na yun nandito and konting blush tayo today. So, ito yung ginagamit kong bronzer, but dahil product siya, ito na lang. This is an angled brush and kukunin ko lang yung nasa gitna. This is the Cindy Luminizer. Top of the excess, tapos ito lang. This is more of a bronzer than a contour, so ayan, so ang gagawin ko pala is I'm going to set ulit yung ilong ko kasi medyo dewy yung ginamit natin sa face, which is a BB cream, so dewy talaga siya. So set lang natin siya para pag nag-highlight tayo, hindi yung mukha tayo. So, next is yung highlight. And wala dito yung highlighting brush ko. Kunin ko lang siya. So, also from the Mary Luminizer, this is, the Bahama. Kunin ko yung Mary Luminizer. Ito. And siswirl ko lang yung brush ko, the top of the excess. This is a champagne colored highlight. So, maganda siya. Oh, nasasatapawan ba na ilaw? Yung ganda niya. So, there. So, next is magba-blush tayo. And kukunin ko yung from the color bar. This one. And kukunin ko yung blush dito. This one. Excuse me. So, just gonna get it. Smile. Hinuhuli ko ang blush para magmukhang natural yung highlight niya. So, there we go. And lastly, for the lips, ang gagamitin ko is, for the lipstick that we are going to use, I'm going to use my Careline Matte Liquid Lipstick in the shade Upperhand. Para, di ba, medyo neutral yung look natin. So, we're gonna spice it up with a dark lipstick. So, we're just gonna let that, what do you call this? Let that sit for a minute. Tapos lalagyan ko siya ng second layer. The look that I do whenever I make videos for YouTube. And ito na, sana nagustuhan niyo Get Ready With Me ko. This is a really, really good video in my opinion. So, hope you guys like this video. Give it a big thumbs up if you did. So, don't forget to subscribe to my channel. I post every Wednesday or Saturday depending on my schedule. But please wait for Wednesday and Saturday. If I don't upload on Wednesday, I will for surely upload on on Saturday. So, ayan. Sana nagustuhan niyo yung look na ginawa ko. Medyo vampy lips to satisfy our natural eye look. So, ayan. So, hope you guys would like this video. So, see you guys in the next video. Bye!